Inside Story Uganda, real source of political updates. Sabbiiti eno gye tutambuzaako ennaku zino ennya ng'eddira sabbiiti mwe twafiirwa abantu abangi ate abanene ebaddemu ebyewunyo bingi. Omubaka wa Parliament owa Bukoto mukulu Muhammad Kagabo Twaha Kagabo yategeeza nti yali afunye ensimbi ekyojjammira obukadde 40 nga yabuja wa Speaker wa Parliament mukyala Anita Among nga nti yali tamanyi mulimu gwa nsimbi zino. Yeewunyisiza ensi bwe yakomezaawo ensimbi eri Parliament naga nti ensimbi zinaga nali nazifuna wa Speaker, saazifuna wa Speaker, wabula ensimbi zino nze nazisolooza neneekolamu omulimu. Ensimbi nzizze kubanga mukama waffe akulira ekibiina kyaffe era atugambye tuzeeyo ensimbi, n'abalonzi batadde ku pressure nti muzeeyo ensimbi, nenjagala mbere kyakulabirako kwe kwesoloozaamu ensimbi nenzizaayo. Kale neetundira Parliament n'omukubiriza w'olukiiko lw'eggwanga olukulu olw'okumuwaayiriza nti yampa ensimbi ekyojjammiro ate kyatampa era nsaba nsonyiibwe. Bw'atyo Speaker era nakkiriza okumusonyiwa. Agenza okukola kino nga wali tebwa akakiiko ak'enjawulo akakulirwa Abudu Katuntu, mbaka wa Bugweri mu Parliament, okunoonyereza ku Kagabo byagamba nti yafuna ekyojjammiro okuva wa Speaker wa Parliament. Ekituufu kiri nti abaka ba Parliament bonna baafuna obukadde 40 obwogerwako. Buli omu n'abwogerako mu ngeri ya njawulo, buli omu n'abutegeera mu ngeri ya njawulo. Kapuleesa bwe kayitidde okuva mu balonzi, buli omu n'atandika okwogera ebitankana. Kagabo teyandyegaanye nsimbi ze yafuna na kuwa gye yazijja, wabula waliwo omwana omugezigezi eyamulumika ku ssimu. Kagabo mu butuufu n'ategeeza nga yali ali mu katemba, alina gwe yayagadde okuvunza, alina gwe ayagala okulemesa okumwesimbako mu kisanja ekiddako, nti ogwe yagadde okuzikiza n'okusirisa amumalireyo ddala. Akatambi ako akalina eddoboozi ery'enjawulo eryatambula wonna ke kaawaliriza Kagabo ndowooza okwetonda, kubanga yabadde amaze okuswala n'aswaluka ate nga bamaze okumulumika ne bamwanika nti yali mu katemba. Be baka baffe aba Parliament twagala okwebaza mu abalonzi mwenna gye musinzira okulonda, mwongere okutuweereza. Parliament ya Uganda omutindo gwayo gwongera okulinnya buli mulundi. Olaba abaka ba Parliament be mutuwadde nga beebo. Ani ajja mu ggwanga ly'abantu n'olizanyiramu nti ensimbi nazifuna 40 million. 10 days enoga nti bannange nali nzanyisa Parliament, nali nnimba Speaker tampanga ku ssente. I think people are taking us for a ride. But anyway, for harmony and sanity, let Parliament continue. Akabinkano kali wakati wa Speaker wa Parliament Anita Among Magogo ne Prime Minister Robina Nabbanja w'Ekakumiro. Nyegenyege wali, nyegenyege taliiwo. Nyegenyege tumujjawo, nyegenyege taliiwo. Speaker agamba nyegenyege tajja kubaawo. Nabbanja nti nyegenyege over my dead body. Nyegenyege must take place. We are waiting for the day to either nyegenyege or not to nyegenyege. Joseph Tamale Mirundi, mutawani wa Yohana Mirundi, nemole n'amatovu mu style ate. Nakugamba. Mirundi. Omuntu ono akwambaza, I think atwala olunaku lulamba nga planning gwe. You need to know the person. Nakugamba, when you come to public life, you know, kufuna a handler, or you know, kufuna a wardrobe manager, you know, kufuna abatamanyi kwewandikira bafuna ba speech writer. Yeah, I think your wardrobe manager is a perfect person. Ne figure kweri. What is important is the figure. Figure ya. Abatayina mbuto, figure z'ebikwaso. Tulabanga onyirira. Because alina baga nti olubuto is a disease. Olubuto means that distortions in your body. Basajja balaba ino olubuto. Hamwe ino olubuto. Tebalina. Wava munna ino olubuto. Tekuli. Buli roli ebintu byotalya mu buto. You get a distortion in your body.
The body overreacts. There's a mwagana kugamba. Wangamba anti-city popular. Whenever they were a Busoga wali so jizikiza. Program bagamba oyo omusajja mukomyewo. Omusada mumwize. Mumwize. Musado yaire. Ayina obwonga ayina brain. Ate kyewasinze okubakuba. Wasuuswire Busoga yonka kati No, you don't know your history. Busoga alone. The first person to put a canoe on Lake Victoria was Musoga. All of the stubborn, tough other district commissioners from the Second World War were taken to Busoga. In 1919, they created the institution of Chabazinga. Why? To find a way of cooling these 5. Managing the 11 chiefs. Who are really not easy to manage individually. The Chabazinga was created by the British. 1920, the Regico was established. Nadiopo Mumai. Mawulira. William Nadiopo. William Nadiopo. Ndaba video. Najira basabbi cheni. Nakugamba nti William Nadiopo yali agenda okubeera president wa Uganda. But Obote had his moves. Yazichenjira mu parliament. Naleeta Muteesa. Nechoni obustain yagamba nzisinza kulonda Muteesa a playboy has been blocking Uganda's independence. Obote ye era yakugamba nti when namulabanga alayira nemanya mu mazi. But Nadiopo was going to be the first Ugandan independent president. Naye Obote bwasoma erinnya lya Muteesa Nadiopo yakwata Obote ebitoji mu parliament. Comrade, don't kill me. Obote gabateseza nti leeta ddoboozi ddala. Yes. Ate onajja na kirala. Obote Nadiopo yakwata Obote ekitoki. Because of betrayal. Nadiopo created Obote. Nadiopo yagamba abasoga nti oyo omwana si Obote. Omwana Obo namuzaala mulango. Eyo omwana n'Obo. Yobo. Namuzaala lango. Erinnya mulyogera bubi saagala mudde mulyogere. Nadiopo created Obote. Ni Obandi Busoga Obo baba balangira. Yes. Obo. Era kasita osome ekitabo kya Kirunda Kiva Ejjinja. Kirunda Kiva Ejjinja, the crisis of no confidence akugamba. Nadiopo yakwata ba delegates, fake delegates n'abatwala embale balonda Obote. Yali tayitamu. Naye Kirunda Kiva Ejjinja agamba ti bwe nasanga Obote bwe nasanga Nadiopo mu kkomera namubuuza, do you regret what you did to Obote? And Nadiopo said, sirabangayo omusajja mugezi alinga Nadiopo. Yagamba, I don't regret. Kirunda mukisome. Sejusa. Nagamba, because in politics there is nobody who is tall enough to see the future. Statement suli akakumulala yagikola. Era weeri. It has become a political statement. Said when Kirunda Kiva Ejjinja met him in Ruzira and asked him, you groomed Obote to the extent that you named him your son. The Baganda said he was Bwete. Belonging to, but do you regret? Nadiopo said, I don't regret. Why? In politics, there is nobody who is tall enough to see the future. Omuntu singa tumubuuza olwaleero n'omubuuza tisinga Museveni mu 8 ng'agenze mu buyeekera yagendako ewuwo yekwekayo waalikoze n'aliwo. No, you would have reported him to the police. So we are glad to have you recite our history with great precision. Welcome you back to Who helped him? Abayamba Sale Rakala, Jeje Odongo, Ebamuyamba. Museveni left Sale in Kalamoja. A revolution is in Atia. Katingan's family and Gabonye Miaka Kum. But tutuse ku conclusion. Byobadde yogera byonna oyamba tutegeera gani. Byawedde. Tutuse ku conclusion kati. Ero omuvuka wa UCC yalugendeddemu. I was watching my machines where a man said, Bono Busimanyi disciples, Yabugambi, you people come from Northern Uganda with your delegation. Mirundi is a problem of Museveni. Not us. Anybody who wants to tell Mirundi should go to Museveni. Right to Museveni. Nobody should interfere in his programs except Museveni. Onumwana omwagudde omusoga wewa mwa UCC.
omwana oyo talina buzibu ne mulaba talina buzibu tomutegeera butegeeza naye nga talina buzibu mwe muli mu lutalo lw'abajjendo ffe tukosebwa mu lutalo lw'abajjendo yesterday they all agreed Mirundi has a point. Mirundi is highly respected. Mirundi is a media guru. Let us compensate him unanimously. Ate nganda gondi oyo omwana oyo ze mu respecting nnyo kati omanya abaganda bakugamba nti guva mu ngabo. Do you know that I respect Mwenda very much? Sure. I respect Mwenda. No, because he's an intelligent person. Now, at least today you accept that Mwenda is an extremely intelligent person. 90% of what is happening in the government is done by Mwenda. 90%. What do you mean? Even these formulas and the policies, the what are done by Mwenda. But he's not a member of parliament, he's not a presidential advisor. Political power, you don't need it to be on the chart. Those who chart the issue is the political power and the influence is measured by the difference from where you are to the source of political power. If Biden today said his daughter, over son, the daughter will be more respected than if there is a function in Rwanda and you send in Nabanja or the vice president, do you know our structure? Never government in Natasha Yachikiri Demuseveni. Bategera. This man, over how did this was break the ice? Bamanyi adawali wa bali na kubira tatawu. My interest is you have reconciled with who and who? Bonana basanye. All of them. Anti bakiriza to pay me. Era Museveni agenda kumpa sente. I'm going to enjoy my retirement. Ompita nenkuwerekera. Kakati mmwe, what you don't know, nze sina kyesiwandikangako mu nsi. Your parliament nagiwandikako ne mbalabula. Parliament yammwe erina ekizibu kiri bwe kiti. There is a time, and it's not parliament alone. Waliwo omusajja omulonzi w'ente lwakaswetinga all of the big bulls to create order. Not ente zonna ennume n'oziraawa. Yes, this is the system we are going through. Mu Uganda, in order to tame, to reduce tension over succession, Museveni has castrated all of the important posts. What do you mean? Yes. You know when you speak in English and say castrated, you're hiding the message. Has weakened the institutions. Nabanja asobola okufuga eggwanga. As what? Ye prime minister. Okufuga nga president? President. No, really, no. Ono. Naye mu Uganda tuli kitasoboka. Ali kyenkubuulira. No kiti kisoboka. Vice president asobola okufuga eggwanga. No. Maybe as a bit, because of her military background, the army can. Secretary General, why asobola okufuga eggwanga. Ekitegeeza Museveni has castrated all of the bulls. Mirundi. In his club to create order for abalunzi b'ente. The Secretary General is supposed to be that power. Ayinza okuyita ebusoga nga waliwo amumanyi. Oyitoka Tadonga agenda kwogerera ku radio yammwe nawulira ne bamuwuliriza. Museveni has decisively demystified all of the institutions. A successful revolution demystifies institutions and arrogant individuals. Why do you say demystifies and not say kills? You and me have studied the language. Revolution. No, to asoma language ifenda. There is nothing demystifying. It is killing. A revolution. Emera amakiro n'eri abaana baayo. Ba powerful amanya Musega, ba powerful Mugisha Muntu, ba powerful Besigye Museveni's doctor, ba powerful. Swept on the revolution swallowed them. Yes. Bakutaka. Kakati aziriza hati. Abantu betuyina mu government bakibogwe. That's why when we are searching and that's how revolutionaries. Bwe tuba tugenda kunoonya musika wa Museveni, si prime minister,
Sokoine, Edward Sokoine, Tanzania. Sinabanja. Tetugenda kunoonya mu vice president Ruto. Taliwo wano. Wano tewali Ruto. Tetugenda kunoonya ku secretary general. Taliwo. Todongo si wano. We have two catchment areas. A retired general. Yes. We can get a retired general. Yes. Yes. A catchment area ya military. Tetulina walala wonna. We have. Where? The citizens, the population can. The population has Dr. Besigye and Bobby Wine. Bobby Wine, Besigye, Mugisha Muntu. Muganda. Nabaga ntuyina kye tuyita group psychology. A Muganda cannot rule this country. Why? Except a Muganda groomed by a party. Nga chama cha mapinduzi. Omuganda kasitafu kamira omanyi waliwo kali kyamweze abantu ze bakola. Nze musana okuma abaana bamu. Nze omwana nga omulenzi tafukamira nga abooza. I'm not training a woman. Why? Where? No, Mirundi. It's not about being a woman. I am 44 years. Yes. Sisobola kubuuza mange wadowuo nga nyiride owange no I cannot give them. I will have to kneel down. Do I lose anything? Mukyala gonde mama wange ye namatovu ne bwe nsango ono mukaluta ya mufukamirira. That's me. Anti chinkubuulira. Nange buli gobanya nati ono nyoko. Parent wo. But toyinza kusanga kabira ey'abasajja Abaganda abakira ku mejja ne bakuuta endevu ne bagwa ku ttaka ne beeyala ku kabaka. Kakati if you become president, who will govern the other? The kabaka will govern you through proxy. Omuganda tebamuwa. I will kneel before the kabaka at the appropriate time, and then the kabaka will give me a handshake in state house. Chechakuba Beni bamubuuza, as a Muganda, you are under the kabaka. As the chief minister, you are above the kabaka. We will go to the other. Beni you are Ganaganti. As a Muganda, I will go to Mengo. But as the chief minister, the kabaka has to come to me at 20. I'm above. Chichamukubi. But that was the truth. Yes. Museveni we yakiddamu nze Ssaabagabe wa Uganda tebamunyega. He was not a Muganda. And bamu tabimanyi. Bamusonyiwa tabimanyi. Mugambi nedda baali bamunonyako kimu mu Baganda bakugamba bw'olonda Omuganda ani anaakufuga nti kabaka ajja kufuga bayiprokise. What is wrong with it? Tekisoboka. N'abakyala tafuga Bungereza bayiprokise? N'abakyala atafuga bayiprokise. N'abakyala tafuga bayiprokise. Kasita gwe Muwanga bakugamba nti mukazi wo Muwanga wakoze by'okwogera naye omukazi yamufuga owedde. Tewali ayagala nti omuzimu oyogera na muzimu bajjajja obamanyi. Oba oyagala Mirundi oyogera n'omukyala. Is that wrong? There is consensus in their family. Singa omusawo Omuganda aguza ekibanja olina okumanya kuliko Muwanga nga bwe wansangako ngaye. Bwe wankubira essimu tewansangako. Samala gamba abantu nti n'okwogera ebintu ebyo. Waliwo omusajja yambuuza juuze ebukoto wano kubira nti omusajja oyo ddala byakonze mulogo ddala. Nze Mirundi bwe maakola ngamba nti oli mulogo ddala kubanga ndabye ku ddogoli oli mulogo. Oli mulala ate oli mukatuliki. Anti mbiyina era that's a contradiction. Tokiraba ono si papa nga mpa emikisa. Ng'oli hambo nnyo. Oyi ono paapa yennyini ng'akuwa emikisa bulungi akukutta nti ali ku kamera ajja bitegera luvannyuma naye nga kino kyekifaananyi kyabadde ateeka okulaga. Paapa ona paapa oli ono aliwo Francis yaŋŋamba ask God for 3 things. Ask God for 3 things. Nembimusaba. Kakati nze nina ebyange bya family. Saagula bigule bya family. Naye ate siva mu Bukatuliki. Nsoma ddiini movement. Naye kati singa Ssaabakristo akuyita Mirundi jangu tulina bye tuteesa olw'okuzimba ekereziya. Do you participate in those? Nzija naye mu kyaki sisoma. Bakola sermons ezivuma abantu. Njagula binga microphone. And I'm more knowledge about Catholicism than most of the priests. No, you can't say that. That's blasphemy.
nkugambye nti the problem gyefika oga nti Museveni castrated all institutions and positions has demystified nti when you compare Mbabazi prime minister, Lugunda prime minister, gundi kintu Musoke prime minister, Cosmas Adio prime minister. Museveni yagamba nti bano bavubi babyanya ndese alla ye you know nebintu bisoza kubanga you know golira marketing you have brought someone we are respecting that you have brought the first female prime minister and you say I've brought a fisherman okweyagalira mu parliamentary privileges in numbers. Politics is like a disease. A mosquito kills more people than an elephant. Numbers of olulimi lwa lutya ne speaker alutya agenda mu America abalani bafiira wano. So what is important in the politics? How many votes do you bring to my side? Nabbanja is very popular nabere wenna kunya. Ekakumiro. Omulala ali formidable yitinka simira. So tell me, how many voters are from Kakumiro? How do you get is popular where? He can talk. Bwe yabagambye nti negenega agijeewo mwagitaddewo. Nyege. Byebimu. Kakati nkubulira ne gamba. Kiri kya lusoka tukyogera. Nti nze nawandiika ku parliament yeno understanding mafia politics. Ne mbagamba nti parliament yammwe kano nakawandiika ddi? Nga 25 December 2012. Nabaga nti your parliament much as kubanga ekyakola obubi nti abakola constitution bagamba parliament eweebwa buyinza president and it must fix its salaries. But tukita systems analysis. Kanyehamba who brought it yali ayina Kanyehamba is an admirer of American system. In America, Congress fixes its salaries, congressmen, but you must understand who are members of Congress in America. Do they come for poverty alleviation? No. Or do they come to serve the country? They come to serve. They come to cement their legacy. Nova what powers to fix their salaries. Because Kanyehamba tukita kwazi nti Nigeria eyagala okulaga nti America, the Congress, the Senate, the Senate, the lower house, the lower house, the federal capital in Abuja, the federal capital in Washington. But when you analyze their system, nti mu America, California si ya mukaga ngati yagala kuvaawo. Bagabana kati Nigeria olutalo luliku oil resources. Yes. If you are a federal government, you must find out how to share resources. It's important. It is important. Kakati mwe mukitunulira. Mugenda ne mutunulira ekintu bwe mu. Katugende ku mukaba ku institutions kubanga oli eyo. Kakati gwe osanga parliament najiba wandikirako. Nemba gamba ti parliament ya mwine ekizibu. Parliament abena ali mu baba wamba. Parliament iri mu opposition. These have come to realize that it is easier to hoodwink NRM MPs to support their interests, opposition interests, if they are packaged as national interest. Kakati let me tell you. Akachiko kapaka bakasula kaliko Segona. Kasiyano wadiri yakola akachiko kapaka. Do you remember Kasiyano? Very well. Very powerful. Very well. Segona omuli wa sente kakola ki. Kafa paka teriyo. Bwebamala okutta paka nga paka ina kuteesa ku auditors report ne bakola kosas. How can you create an organization to investigate or probe parastatals in the government in the private sector? How many? How many times have they investigated the Umemi? How many times have they investigated the government printers? Eyaletera mba yobuzibu. Eyaletera gundi. Waliwo omwami omusoga. But actually, government printers those are yagwa. Yagwa. Where do you find a government that prints a budget in somebody's company? A budget. But we have government printers. What happened to government printers? Does Senyonyi investigate government printers? Railway. But when we went to the dogs. Yes. Why does Senyonyi insist on Uganda Airlines? It is because Museveni bwe yalonda omuwala ono yamugamba to make it profitable.
one of the areas that make an area unprofitable is cargo. Bagitwala dda. The big story. Kakati okitegedde. Ne Joseph Tamale Mirundi. Nti parliament. Bwe tukomawo. Museveni bagimuwamba ko. Awo wennyini wenjagala. Museveni parliament bagiwamba. Nja kujjukiza Bamani makers bagiwamba. Abali mu parliament